Moyo mkunjufu kwa taarifa za mbiu ya KTN. Jina langu ni Mary Atuoli. Mahakama jijini Nakuru imemuondolea lawama mbunge wa Taity William Kamket kuhusiana na kesi ya uchochezi ambayo ilikuwa inamkabili baada ya upande wa mashtaka kushindwa kuwasilisha mashahidi mahakamani. Hakimu mwandamizi wa Nakuru Edna Nyaloti amesema mahakama upande wa mashtaka umeonyesha dalili za kushindwa kuendeleza mashtaka dhidi ya mbunge huyo. The name of the accused? Of June 2022, the prosecution was not ready to proceed and anti-corruption matter. It is therefore in the interest of justice that the prosecution is diligent and expedites the prosecution of hate speech related offences. The application to withdraw the case under Section 87 of the Criminal Procedure Code is not allowed. The prosecution fails to demonstrate which public interest will be served in withdrawing the case under 87 of the Criminal Procedure Code, and the prosecution having failed to call any witnesses or adduce any evidence, the case against the accused is dismissed for want of prosecution, and the accused person is acquitted under Section 210 of the Criminal Procedure Code. Hii ni ushindi ya katiba ya Kenya kwa sababu mahakama amerejelea kifungu cha 157 ya katiba ambayo inasema amri ama mamlaka ya kiongozi ya mashtaka ya kuleta kesi mahakamani, kufanya mashtaka mahakamani inatakikana ifanywe kuambatana na katiba na aswa kulinda katiba ya Kenya na kuhudumia wananchi. We know the problems that were there in Laikipia, that are there in Taity and even in the neighboring counties. But to place those problems on an individual is to miss the point. They are serious matters that affect the people and should be addressed in a different way instead of trying to victimize innocent people and innocent leaders like me. We continue to preach for peace amongst our people, even as we campaign, both in Baringo and neighboring counties. We continue to advocate for peace. Na mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, kesi inayomkabili mwanasheria wa Kenya Paul Gisheru katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC imeingia katika mkondo wa mwisho, huku upande wa mashtaka na mawakili wake wakitoa hoja za mwisho katika kikao ambacho kilifanyika leo mjini The Hague nchini Uholanzi. Kiongozi wa mashtaka Anton Steinberg ameiambia mahakama kwamba taarifa zilizotolewa katika simu zilimhusisha naibu rais William Ruto na watu wengine 5 katika njama ya kuhitilafiana na mashahidi katika kesi ambayo ilikuwa ikimkabili Ruto katika mahakama hiyo. Paul Gisheru anakabiliwa na mashtaka 8 ya kuhitilafiana na mashahidi katika kesi ya Ruto na Joshua Arap Sang waliokabiliwa na mashtaka ya uhalifu dhidi ya binadamu baada ya vurugu za baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2007 mwaka 2008. For the most part, the corrupted witnesses readily admitted those lies once the influence of the accused and associates was removed. However, the corrosive effects of corrupt influence was more pervasive in others, and some witnesses were, unsurprisingly, embarrassed or scared to admit the full extent of their wrongdoing. So, for instance, P800 was initially reluctant to implicate his friend as the person who took him to meet the accused, but later came clean as trust was established. And while P516 admitted very reluctantly to receiving payments from Mr. Gisheru to withdraw as a prosecution witness, he steadfastly refused to concede that he had lied in other aspects of his evidence in the Ruto and Sang case. The defense relies on these and other credibility issues, real or imagined, to argue that the evidence of all the prosecution fact witnesses, excluding P738, must be rejected lock, stock and barrel. However, this approach ignores the jurisprudence of the Bemba et al. Trial Chamber
confirmed on appeal that, quote, "No witness is per se unreliable, including a witness that has previously given false testimony before a court. Instead, each statement made by a witness must be assessed individually. The testimony of one and the same witness may therefore be reliable in one part, but not reliable in another. While the testimony of such witnesses should be approached with caution, and the presence or absence of corroboration will be an important consideration, a far more nuanced and reasoned analysis of the witness's testimony than that performed by the defense is required, particularly in a case of this nature. Ultimately, the question that the Chamber must answer is not whether or not the witnesses have lied in the past, but whether or not they were lying when they testified before this Chamber, that they were corruptly influenced by the accused and his associates. Although I promised not to react to the criticism of each witness, I'm constrained to observe that many of the defense's criticisms of the witnesses' testimonies before this Chamber are based on exaggerated or imagined inconsistencies. Na tukiachana hayo, Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imezindua mpango wa kuhamasisha Wakenya kuhusu amani kwa ushirikiano na shirika la The Standard Group wakati ambapo taifa linajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti. Kampeni hiyo ya kitaifa ambayo ilipewa jina la Election Bila Noma Penda Jirani inalenga kuwahimiza Wakenya kuishi kama majirani wema na umoja katika jamii. The NCIC is a commission that has representation at the level of commissioners of the whole country, and the diversity that we preach, we also practice it. So that's, we represent different regions of the country. So we decided to rework this engagement we have with the media. Number one, we decided that media is our partner. Okay, your partners, you have a stake in this, you have skin in the game, and you're so critical to us having a peaceful election. As a matter of fact, if we're going to have a peaceful election, we are of the opinion and the conviction that you must step up, also do your role as media. There's a responsibility which you have in our country. The Constitution actually acknowledges, I think this is the only Constitution in the world that acknowledges the role of media in the Constitution. And that's why we acknowledge that part, and we said it will be partners rather than be adversarial, rather than say, okay, you guys, when you have an issue, let's work, how can we work together to make sure the country is united and steadfast? We identified 10 pillars. One of the pillars, for example, is the pillar around just intermarriages. You'll agree with me that if you intermarry with somebody else from a different community, then it's very easier then for you just basically to bring in more cohesion. So we identified intermarriages as one key area, and of course coming out with the other pillar of intermarriage, kids coming out from intermarriages from different ethnic groups. I also identified other pillars, for example, the economic pillar. An economic pillar of Kenyans probably, going to far-flung places and really establishing serious businesses there. So those are positive stories that we want to come out and tell using different platforms. We have 10 of those kind of pillars that we've identified, and we'll be going to those places and visiting them and telling those stories. Indeed, the theme you have picked of Elections Bila Noma resonates. And we want to ensure that all our platforms are made available to not only disseminate, but that we can talk about the positive stories of change, impact, integration, and cohesion that has gone on, and to be able to ensure that as a country, we reflect that positive side, not only to our people in the country, but to those outside the country as well. So that then, in the near future, the whole issues of elections will be that it is a norm for it to happen in Kenya peacefully, as opposed to how it is normally said, where the business communities tend to come down, and we all predict and say even the economy will come down. How do we then build a society where it is continuous?
Na Wakenya hasa wapenzi wa muziki wa Reggae watapata fursa ya burudani ya kipekee baada ya mwanamuziki maarufu na mkongwe kutoka nchini Jamaica Eric Donaldson kuwasili humu nchini tayari kwa tamasha muziki wa Reggae siku ya Jumamosi. Tamasha hiyo itatumiwa kuadhimisha siku ya muziki wa Reggae duniani baada ya muziki huo kutambuliwa na Umoja wa Mataifa kama turathi muhimu za dunia. Eric Donaldson anafahamika zaidi kwa vibao vyake motomoto kama vile Traffic Jam na Sherio Baby. This is my first visit. I've heard and read all about it, and trust me, I am here for you, Kenya. The reality is, reggae is the biggest genre of music in Kenya. That one is not a secret. And reggae stand all test of time. I have a lot of songs that I know the people love. I hope I draw the type of songs that are on the people's mind, so I could get them close to enjoy the show, you know. Yeah. Sometimes you do some show in some different place and you do some songs that is not familiar with the ears of the people. Yeah. But sometimes it sure work out, but you don't get that amount of applause that you're good. Oh, Cheerio, baby, don't you know I'm in love with you? If you don't believe it's true, yeah! Watazamaji, tukutane huko siku ya Jumamosi. Tukiendelea, Rais Uhuru Kenyatta yuko ziarani mjini Lisbon nchini Ureno ambako ataongoza kikao cha pili cha Umoja wa Mataifa kuhusu utunzaji wa bahari na viumbe ambao wanaishi baharini. Kongamano hilo linaloandaliwa na Ureno na Kenya kwa pamoja lilitakiwa kufanyika mwaka 2020 lakini likaahirishwa kutokana na maambukizi ya virusi vya COVID-19. Akizungumza kabla ya kongamano hilo, balozi wa Kenya nchini Ureno Judy Wahungu amesema Rais Kenyatta atafanya ziara rasmi ya kiserikali nchini humo siku ya Jumanne na Jumatano. The UN Ocean Summit is being hosted by Portugal and Kenya. This has been a long work in progress. We actually started the process in 2015. Kenya and Portugal were confirmed as the hosts in 2016. The baton was handed over to Kenya and Portugal from Norway and Fiji. Initially, we were to host this conference in 2020, but as you know, because of the global COVID pandemic, we have had to postpone it for 2 years. I must applaud Portugal and Kenya for staying the course, for their tenacity, and for finally hosting this very important meeting. Na chama cha ODM kimesema kwamba chama cha maendeleo chapchap hakipo katika muungano wa Azimio la Umoja na kuwataka wapiga kura katika eneo la Ukambani kuwakataa wanaotafuta uongozi kupitia chama hicho. Wanasiasa wa chama hicho waliokuwa wakifanya kampeni katika eneo la Kibwezi wamedai kwamba wagombea wa chama cha maendeleo chapchap chake gavana wa Machakos Alfred Mutua wamekuwa wakifanya kampeni ya kujipigia debe katika eneo hilo kwa kuwahadaa wakazi kwamba wako katika muungano wa Azimio la Umoja. 17. No, you all in general. Si baba amewaletea mtu wa nguvu. Kwa hivyo pia nyinyi mjikaze, tupige kura, Seth aende akuwe MP mara moja. Tupate 50+1 bila kurudi nyuma. Baba kona manifesto mzuri, atakuja wafanyie kazi, na wabunge wale mtapeleka ndio watafanya kazi na baba. Na mama anajua shida za familia yote yake plus ule mwanaume. Tuko pamoja. Kwa hivyo Martha atatufanyia, Mheshimiwa Martha atatufanyia kazi mzuri. Wakisimama na baba, ile kazi watafanya itakuwa ni kazi ya manufaa nchi mzima. Tunataka corruption iishe. Watu wale watamaliza corruption ni baba na Martha. Ekonomi yetu itakuwa mzuri baba na Martha wakiingia kwa ofisi. Watoto wetu watasoma baba na Martha wakiingia kwa ofisi. Mimi agenda yangu ni agenda yetu, si ya Seth. Agenda ni agenda yetu kama watu wa Kibwezi West.
tukae chini, tujadiliane, tusemezane, tujue tunataka tufanyiwe nini. Tutataka hii ward ifanyiwe nini, tunataka hii ward nyingine ifanyiwe nini, na sisi sote tutafanya. Mgombea wa kiti cha ubunge eneo la Samburu Mashariki kwa tiketi ya chama cha ODM Lenas Leshore amekataa kuitikia wito wa kiongozi wa chama hicho Raila Odinga kumtaka jiondoe kinyang'anyironi na kumpisha mbunge wa sasa Jackson Lekumontare ambaye anatetea kiti chake kwa tiketi ya chama cha KANU. Leshore ambaye aliahidiwa uteuzi katika serikali ya kitaifa amesema ataendelea na azma yake hadi pale wapiga kura watakapoamua ni nani atakuwa mbunge wa eneo hilo. Wakati Raila alikuja hapa kama baba yetu wa Azimio, alitoa ujumbe kwamba huyu kijana mjumbe wetu ambaye ni Lenas Leshore amejiuzulu. Mambo ambayo ni ya uongo, mambo ambayo imetustua, mambo ambayo hakuna mkutano imefanyika. Mimi kivyangu sina uwezo ya kuamuka siku moja na kusema nimeacha kusimama. Hiyo nafasi imenipita kwa sababu hii ni safari ya watu wengi. Kwa hivyo kwa kauli moja mmesikia vile watu ambao wamesema yale yalitokea hapa juzi ya kusema ati mimi niweze kuacha safari hii ya kusimama na kwenda kuchukua kazi Nairobi. Courtesy demands that you have prior consultation with anybody who has interest in politics, because when you're interested in politics, it's not about you. It's no longer about you. You have supporters, you have your community, you have everybody who is rallying, and they have wasted a lot of their time, energy, resources behind you. Kazi ya mjumbe sio kazi ya chief ambaye anachaguliwa kwa ofisi ya DO au kwa ofisi ya DC au kwa ofisi. Kazi ya mjumbe ni kuchaguliwa na wananchi. Mjumbe ambaye anaweza kuongoza watu wake wote. Na sisi Samburu tumeona Lenas ni mjumbe ambaye anaweza kutuongoza. Na mkurugenzi wa elimu katika kaunti Kisii Pius Ngoma ametoa wito kwa shule za kibinafsi katika kaunti hiyo kujenga madarasa zaidi yatakayosaidia mpango wa elimu CBC ili kuwasheheni wanafunzi ambao watajiunga na sekondari ya awali hapo mwakani. Ngoma amesema kwamba shule za kibinafsi hazijaweka mikakati ya kujenga madarasa ya ziada ili kukidhi idadi ya wanafunzi watakaohitaji kuendelea na elimu ya shule ya upili. 6 of them, and the 6 special we call them special rooms. That's what birasi meronge na senti tayari kwa wariganya abana kwa school cha private na public Kisii County, Nyamira County na abandu. We are more than prepared for the intake of grade 7 in January 2023, because we have put up we are putting up 2 powerful buildings. Like the one where we are standing, it's going to go up to 8th floor, 40 classes, but we shall have done 20 classes by January, and by August next year we shall have done all the 40 classes, which will accommodate about 2,000 students. We are ready to offer 20 classes for junior secondary, which will accommodate about 800 children in January, and we are ready to accommodate Form 1 or junior secondary school grade 7 students from all the schools that are in Kisii that will want to prefer to learn with us, both from the private and public schools. So in these 20 classes, we shall also have 4 laboratories and 4 special rooms for creative arts, music, computer labs, and art and craft units. The challenge we have is in junior secondary classrooms in private schools. Our private schools have not come up strongly in building junior classes. So far in the whole county, we have only 19 schools that have
showed interest, and we are appealing for more to come up to set up junior secondary schools, junior classes for the secondary school, because as we prepare for the double intake next year, we need partnership with the private schools to have more classrooms. One partner in the in the private schools has offered almost 40 classes in his 2 institutions, that is Imperial Academy. They are ready for it, and we hope by the end of the year, both Imperial and St. Green Hill, we shall have had 40 classes prepared for junior secondary school. Na wakazi wa wadi ya Sokoke katika eneo bunge la Ganze wanaishi kwa hofu kutokana na ndovu kuvamia eneo hilo na kuathiri maisha yao pakubwa. Ndovu hao wanaotoka katika mbuga ya wanyama ya Tsavo East wanaharibu mimea mashambani pamoja na kuhatarisha maisha ya wanafunzi wa eneo hilo. Wakulima wengi wanakadiria hasara kubwa kwani mimea yao ya mahindi imeharibiwa na ndovu hao. Wanaishinikiza huduma ya wanyamapori nchini KWS kuingilia kati ili kuondoa wanyama hao katika maeneo ya binadamu na kuwarejesha porini. Kuna mbuzi, kuna magonji, kuna ngamia, kuna ng'ombe. Hao wote wameharibu mashamba yetu. Njaa mfuko 250. Hatujui fanye nini. Kule kwa misitu ambako tunapiga makaa, tunapata stima, hakuendeki kwa sababu ya wakina njofu. Hatujui fanye nini. Ndovu wameingia shambani kwangu, wamekula mahindi 1.5 pamoja kunde na pojo. Hata saa hii ninatoka kwa dio kuripoti hiyo kitu na nikaambiwa nirudi kwa chifu, nipawe karatasi nifanye go ahead nitafute wildlife iko wapi. Askari wa wildlife tumeenda paka sote huko, wakaenda wakaangalia, hata ndovu wamewaona na macho. Hivi shamba yangu imeliwa yote, hakuna chochote cha kutegemea tena. Sina haja ya kurudi shamba. Sina haja ya kurudi huko shamba kutafuta kitu gani kingine. Kwa hivyo kile tunaomba saizi kuna njaa na vile vijihindi watu walikuwa nafikiria watapata, ndio hivyo wanaenda wanangoa hata yale madogo. Kama ni muogo wakiingia shambani wanangoa. Na lingine tunaona kumeingia ngamia wengi sana. Hata tukiwa hapa pamepita ngamia zaidi ya 100 wanaenda kulisha shambani la nani. Na mashamba yetu tuko na title deed. Kwani tulipata title deed ili shamba zetu ziweze kulishwa? Tukiwa tunakuja sehemu ya Madamani pale chini, tumeona roli ikiteremsha ng'ombe na wale walisha wakianza kulisha huwa hawajali wanalisha shamba la nani. Kwa hivyo lile tunaomba serikali itufikirie. Ganze tuko na njaa, tuongezewe ng'ombe juu, tuongezewe ngamia juu, tuongezewe ndovu juu. Tutaenda wapi? Ndovu akipungua kidogo, ngamia, ng'ombe. Imekuwa kama pattern. Lakini cha kushangaza kikubwa sana, sisi tuko na maafisa wa KWS. Maafisa wetu wa KWS wanalipwa mshahara na ushuru wa wananchi hawa wa Mrimo wa Ndege na wa Kenya. Lakini cha kushangaza, afisa wa KWS atapigiwa simu kwamba ndovu wameonekana mahali na amehatarisha maisha ya watu. Kama juzi kidogo ndovu mmoja uwe mtoto wa shule pale Mriachakwe, juzi tu kwa mkia jana. Lakini maafisa wa KWS watafika, watatulia mpaka wakifika pale ndovu wameenda. Anze kushikwa mwenye makaa na takavi. Si visho? Sisi wakina mama wa Kilifi tumechoka. Tumesumbuliwa na hawa ndovu. Wakina mama hawawezi kwenda kulima. Wakina mama hawawezi kwenda kutafuta maji. Na hatuwezi, wanashindwa hata kwenda kutafuta kuni. Maanake kuni lazima uende msituni. Na lazima uende wakalime. Na lazima watafute chakula. Na ikiwa tutakaa nyumbani, maendeleo yatakuja vipi? Sisi tumechoka na tunaomba sauti hii ikufikie, na ikiwa waziri wetu Balala, wewe umekaa Mombasa, huko kuna raha, tutamuomba rais wetu
atuchagulie waziri kutoka Kilifi atakayetuangalia masuala haya na atusaidie. Ukigusa mmoja, Balala atatumana KWS hapa, atatumana magari hapa, tutawagusa ili aje awachukue apeleke katika mbuga. Ganze ibaki safe, watoto wetu waende shule, wamama warauke kwenda kuteka maji, si ndio? Nimesema tutawagusa. Balala tutawagusa. Toka tulipoweka stima hii Sokoke, mliona ndovu tena wakitoka. Kwa hivyo hapa watu wa Kwale waweke kiasi chao mpaka mpaka wao. Mimi niweke kwangu mpaka mpaka wangu. Tana River waweke kwao mpaka mpaka wao. Tutakuwa na tabu tena ya ndovu kupita kwa wananchi? Hakuna, hiyo ndio dawa peke yake. Hii nyingine hakuna, tuajidanganya tu. Natumai mamlaka husika itaingilia kati ili kuweza kuwapa fueni wakazi wa eneo la Ganze. Mtazamaji, tupate mapumziko mafupi mno na kisha nitarejea na taarifa zaidi. Salia papo hapo.